Hello everybody, welcome to 11's English. Всем привет! Таня, сегодня у Роберта день рождения. How do we say it in English? It's his birthday. It's Robert's birthday today. Robert's birthday. Don't say, yes, Robert has a birthday today. Вчера у Роберта был день рождения. It was Robert's birthday yesterday. Yep, it was Robert's birthday yesterday. Завтра у Роберта день рождения. Tomorrow is Robert's birthday. Yeah, or it's Robert's birthday tomorrow. Yeah. Don't say he had a birthday, he will have a birthday. That's not right. It's my birthday today, it's my birthday tomorrow, it was my birthday yesterday. That's what we say. Some more birthday phrases. So, in Russia, people like to celebrate юбилей. О, да. 40, 45, 50, 55, 60, юбилей. Кстати, 40 считается плохой приметой праздновать. Ну, not 40 насколько then. я знаю. Нет, ну люди-то празднуют уже, по-моему, мы как бы ломаем эти приметы, но есть такая штука. It's bad luck to celebrate your 40th. Да, я слышала об этом. Do you know any English phrase, Tanya, that we could use to mean jubilee? Ну, у королевы был jubilee. A jubilee, yes, but that's Но something это different, было не isn't про it? юбилей по возрасту, а про юбилей царствования Yes. на троне. Yeah. Получается, что круглая дата... Yeah. Yeah. Не Does anything знаю. come to mind? No. Anniversary. By the way, or so the something. Queen had her 50th jubilee. That was 50 years on the throne. So, golden jubilee. And then her diamond jubilee was 60 years on the throne. Yes, there's a word anniversary. When do we use the word anniversary, Tanya? Ну, это годовщины Свадьбы. свадьбы. Yes, we usually only use anniversary to talk about weddings. Есть еще какие-то годовщины? Not really, no. Похороны? Yeah, okay, it's the first anniversary of his death. Yes, Да. you can use it. Ну, в России также. But most often, anniversary is for weddings, jubilee is for the Queen, and we just talk about big birthdays. He's got a big birthday coming up. I hear you've got a big birthday coming up next year, haven't you? Are you going to celebrate? What are you going to do? So, jubilee, big birthday, and it's only every 10 years. We don't care about the fives. They're not interesting. Интересно, Just the да. tens. Я They are как-то вообще вот это все как-то мимо меня прошло. Мы мало застали, мне кажется, таких больших дат, юбилеев. When I think about jubilee, I just think about тетя Валя. Да, да. In St. Petersburg, the first time we went to St. Petersburg, we stayed with тетя Валя. Then when we lived in St. Petersburg, we lived with тетя Валя for a few months. And тетя Валя is our wonderful Soviet aunt. Да, такая And she очень does everything. советская женщина. Yeah, по-советски. And so we weren't invited to her birthday party every year, but we were invited to юбилейные. So she had people who were only invited every 10 years, people who were invited every 5 years, and people who were invited every year. So like categories of friends and relatives. So that's what I know about юбилей. For me, юбилей is тетя Валя. Okay, ему исполнилось 6. He turned 6. Yeah. He's 6. Or we just say he's 6. He's 6 6. today, or he turns 6 next week. Yeah, well, you can say turns, you can say he's 6 today. So, one more thing. I don't understand this in Russian. День рождения, right? Да. Is it a party or is it a day? Ага. Да, то есть, ну, слово одно и то же для этих двух понятий. То есть ты и пати, вот эту, да, эту вечеринку или это событие организованное называешь день рождения кого-то. И в целом этот день, birthday, он и называется день рождения. So I find this strange in Russian. Нас пригласили на день рождения. Да. And then Russian people say, yes, we were invited to a birthday.
You can't be invited to a birthday in English. A birthday is a day. Ага. It's not a party. It's not an event. Да, то есть нужно сказать, нужно уточнить birthday что, да? Birthday party. Да, ага. То есть Yes. вечеринка в честь дня рождения. Exactly. So today is Robert's birthday, and today he had his birthday party, which we'll talk about in a minute. Perhaps you can tell it's not 11 o'clock in the morning. It's actually Да. closer to 11 o'clock at night. I just want to show you something. So, Tanya, as you know, I quite like to have a nightcap. And what do I like to have as my nightcap? Ты периодически можешь выпить горячий напиток. That's one thing, but what do I... Но вообще ты любишь карельский бальзам. Yeah. Или, ну вот, если есть, то виски. Or whiskey, yeah. So a nightcap is a little alcoholic drink before bed, which I do enjoy, but I also enjoy this. This is much healthier, I think. This is a good night drink from Greenway, and it's tasty. It's mint and melissa. It's healthy, and it contains magnesium, among other Да. good things, which is supposed to help you sleep. So I like it, and Tanya approves of this, and she doesn't really approve of the whiskey. Да, если честно, мне почему-то кажется это каким-то странным. Ну, то есть как будто бы это уже такой шаг к чему-то, к привычке, которая станет губительной. Okay, so Tanya would rather that I drink this instead of whiskey Да, before и bed. магний, ты знаешь, он не только для сна помогает, он, в принципе, много чего делает в организме хорошего. В том числе нервы успокаивает. Anyway, it is good stuff. I do like it. Anyway, so Robert's birthday, Tanya. What happened? How did we do it? Ну, первоначальный план провалился. Роберт вообще желал сначала в боулинг пойти, но мне повезло, наверное, что у нас, во-первых, один боулинг на весь город, и он был полностью расписан под завязку в этот день. Поэтому боулинг не состоялся. Его второй план был баня с бассейном. У нас Роберт любитель теплых банных процедур. Недавно я брала его в баню, и он любит даже париться сам, и меня даже парил вениками, это было вообще замечательно. Вот, в общем, я заказала баню, и в начале этой недели Роберт заболел некой ротавирусной непонятной штукой, которая, естественно, после которой ты восстанавливаешься долго, и идти в баню после такой болезни было как бы странно, плюс бассейн, где дети наглотаются воды вот этой бассейновой. So we decided, didn't we, Да. that banyo was so bowling was fully Поэтому booked. это все отменилось, и мы резко просто принимаем решение. У нас есть помещение, у нас есть семейная школа, которая, ну, часть ее это, в принципе, наше помещение с Беном. И мы решаем, что мы проведем там день рождения. Буквально в течение суток это все организуем. Подруга помогла нам с So we did it all ourselves. It was a DIY birthday party. Да. Tanya's friend stepped in at the last minute, and she organised t-shirt painting for us. So that was a fun activity. Аквагрим. Face painting. Yes, face painting and t-shirts. Да, и самое главное, что все пришли. Все, кого мы позвали, кого Роберт хотел позвать, все пришли. И это очень здорово. Я думаю, что он был счастлив. Yeah, Robert was very, very happy. I think, except, so my job was to organise the games. So I was a bit like the animator. You could say, actually, Tanya, what's an animator? Детский animator in English? Так. It's not an animator, is it? Because what do animators do? Animators draw cartoons. Да. Animations. Детский Это аниматор будет is... какой-нибудь kids party maker какой-нибудь. It's an entertainer. Entertainer. A kids entertainer. Да. So I was the entertainer. So I organised various games with balls and cups. But Robert is going through a very competitive phase, and he can't stand losing. He just can't bear it. And if he loses at anything, he bursts into tears.
and he wails. Да, точно. And it's a tragedy, and we had that a few times today because his team didn't win all the games. But apart from that, I think he had a good time with his friends. Вообще, да. And I thought the atmosphere was really nice. Это было здорово, потому что часто, как получалось до этого, мы арендовали, да, какой-нибудь там детский центр, вот эти вот все детские центры, где проводят детские праздники. И что в итоге ты получаешь? Ты приходишь в это помещение, и тебе достается аниматор как раз-таки, да. Но в целом ты все делаешь сам, ты точно так же приносишь свою еду, свои тарелки, ты должен вовремя все это убрать сам за собой, проследить за всеми детьми, чтобы они, не дай бог, там что-нибудь не сделали не то, что запрещено и так далее. То есть, по сути, ты получаешь за свои же деньги больше стресса, чем там у себя дома или в помещении, которое принадлежит тебе. I don't know about у себя дома, you see, because у себя дома, if you celebrate at home, then there is more pressure to like tidy up your house, you know, and ну да, но сегодня мы тоже после себя чуть-чуть успели прибраться, но завтра утром я иду там на полную уборку в любом случае. That's afterwards. I mean, beforehand. If it's at home, our house is usually a mess. Да. And so if we had celebrated at home, we would have had to tidy up properly, and that's quite hard work actually. Whereas because this is the school, there's not as much mess, you know, there's not as much clutter. We've got loads of clutter at home, but there's no clutter at school, and so that was nice. Whereas I still think doing it at home is different. I don't really like it. Вот в этом возрасте детей, вот им по 6, кому-то чуть меньше, кому-то чуть больше, мне кажется, что у самих детей вообще нет никаких требований, естественно, да, к помещению. У родителей, которые находятся на этой же стадии, скорее всего, тоже очень мало требований, потому что вот я, приходя в чужой дом, явно не оцениваю, насколько они успели передо мной убраться. И я думаю, что большинство людей не думают про это в момент празднования дня рождения. Но, зная себя, я понимаю, что, конечно, мне бы пришлось вылизать весь дом, я бы тут бегала, раскладывала, нервничала, психовала, что не успеваю и так далее, да. And also the type of mess that kids make at home is worse, because you just know that they would get all the toys out, they would play hide and seek in the wardrobe, so they would throw all the clothes out to make space for their hide and seek. It's not fun. It's not fun. We're going to take a short break because I think Leo's crying. Слышу. And we're back. So, we did some crafts, that was fun. We played some games, that was fun. We had something to eat, and of course, we had a cake. Now, Tanya, here's something that always confuses me. In Russian, people tend to sing English happy birthday, but in Russian, с днём рождения тебя. But I never know what to sing in the third line, which is the happy birthday, dear Robert. And in Russian it's like с днём рождения. You need to slow down. С днём рождения, Роберт. Do people actually do that? Because I always feel like people don't know what to say. Like they say с днём рождения, наша Таня. No? Нет, мне кажется, нет такой проблемы. Oh, thank you. That's it. You've solved it for me. There we go. That had always baffled me how to sing it, so that's good. Something funny today was we brought out the cake, we sang, and then it was Robert's time to make a wish. Да. It went on a while. Да, он прям закрыл глаза, или даже, может, и с открытыми стоял. Ну, в общем, он прям думал. Он думал, 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 думал. And we were waiting, and the candles were burning down. Да. Everyone was waiting. Но... I was thinking, please, other kids don't blow the candles out. Да, там уже были попытки задуть за него, но... Наконец он, видимо, пожелал то, что хотел. Finally, yes, he made his wish. Интересно, что and там he blew out his candles. And yeah, it was a nice cake actually.
Да. I wanted to ask about this tradition. So, at English parties, there's a tradition of party bags. Do you know what a party bag is? Ну, я Do you знаю, remember? потому что, конечно, я успела застать это с Филиппом, потому Yeah. что он ходил по этим дням рождения, Yes. когда мы там жили. И да, всегда ребенок уходит с пакетиком, как бы подарок от именинника вот Yeah. человеку, да, который пришел. То есть там какие-то сладости, как правило, может быть, какие-то наклейки, ну что-то такое мелкое, Yeah. какие-то подарочки Yeah. в мешочках, да. У нас, конечно, ну, я не знаю, честно говоря, как вообще вот это все развивается, вся эта индустрия дней рождений, потому что, мне кажется, есть день рождения, а есть коммерческая история. И вот, Yeah. наверное, те, кто как-то тратятся и думают очень много о дне рождения своих детей, наверное, до них уже дошла такая традиция, что вот еще там раздавать Yeah. party bags. Well, the да. thing is we weren't usually allowed to eat the cake during the party. Ага. Даже And в твое so- время? Yeah, Или- yeah. When I went to birthday parties when I was a child. Я думала, это современная And so, штука. no, the birthday Аллергии, все cake. дела. No, the birthday cake was always in the party bag. So we had our food. Everybody sang happy birthday. But I think the reason is there were usually 25 kids at the birthday party because Это очень you много, have да. to invite everyone from your class at school. I don't know if this has changed in some schools, but with Philip, it was like Да, that. да, они всех On your приглашают. birthday, you had to invite everybody. And so it would take forever to cut all the pieces of cake and put them, on all the plates. And so instead, the kids were sent off to play. And while the kids were playing, somebody cut up the cake and put the pieces of cake in the party bags with some sweets or some stickers or something. So I think that's the reason for the party bags. Да. Whereas here, it's not necessary because you don't have to invite 25 people to your birthday. Да, я думаю, что очень мало кто приглашает такое количество детей здесь на Yeah, день the whole рождения class, ребенка. so that Да. nobody is left out. Да, типа, чтобы никто не обиделся и не остался в стороне. Ну это, конечно, у нас развито больше просто вот это свой-чужой, дружба крепкая, Well, yeah, don't you think it's even in the culture? Это в культуре, конечно. У нас есть лучшие друзья, и просто друзья, и знакомые, и просто одноклассники, Yeah. например. Мой одноклассник может мне быть вообще не другом, он просто мой одноклассник. Yeah. Мы в одном классе, так рандомно случилось. Вот, а в вашей культуре все friends. Yeah, but having said that, this is only a primary school thing. No, You yeah. only invite everyone to your birthday party until you're about 10. And then after that, you just invite your close friends because when you're 14, Ну да. you really do hate some of your classmates usually and you don't want them at your birthday party. So Да. it's a primary school thing. So that's Для маленьких, that's короче. a difference. Anyway, I hope this little chat about birthdays has been interesting for you. It's time for us to go to bed, I think. So Yes, it is. We better say night-night. Yeah. all But right. for you, it's probably good day? Have a Something good like day. that. Enjoy your day. All right. Enjoy Bye, your day. everybody. Bye.